Good morning. Harry Luis. It's weird for me to preach from sermon to sermon following the same text, but then there's weeks in between when I get the chance to preach the next one. Քիչ տարօրինակ կսկամ, երբ որ նույն հատվածեն կքարոզեմ իմ քարոզներս շարունակապար, բայց մեկ քարոզին եւ հաջորդի միջև երբեմն մի քանի գիրագի կանցնի։ So I apologize if it feels abrupt, but this is what we do. Yeah, it's okay, right? Okay, good. Եթե գդրվածս կա, that's okay. Կմտնենք պատկամին մեջ հիմա միջավես։ The last time I had the opportunity to speak, we talked about the Jesus turning water into wine. Վերջին անգամ որ քարոզեցի, այսպեմեն արիթ ունեցանք խոսելու Հիսուս ինչպես ճուրը քինիի փոխեց։ He prevented a potentially shameful situation within the Jewish community which was running out of wine at a wedding. Եվ այդտեղը շատ ամոթալի վիճակ եմ ազատեց այդ փեսան եւ այն օրվա հարսնավորները, երբ որ այն սովորություններուն համեմատ քինին վերջանալը հարսնիկեն առաջ շատ քեշ բամներ։ But it sets up a very interesting question. It's a trick question, so be careful before you answer it. But how many miracles did Jesus do in the Gospel of John? Հարցումն է պիտի հարցնեմ, խորեցեք, վերջը պատասխանեցեք, քանի հրաշքներ Հովանու ավետարանի մեջ գրված է որ Հիսուս կատարեց։ I saw one over here. Any other thoughts? How many miracles did Jesus perform? Քանի հրաշք Հիսուս կատարեց, որ Հովանու ավետարանի մեջ գրված է։ Huh? That's 6, That's 7, okay. I see 8, 14. Okay. 7. You're 7. All right. Okay. Okay, good. Love The it. answer is 0. Պատասխանը 0 է։ And again, I told you it's a trick question. So here's what we're going to learn about today. Այսօր ինչ պիտի Jesus did not do miracles, he performed signs. Ուրեմն Հովանու ավետարանի մեջ իբր հրաշքներ չէ որ Հիսուս կատարեց կսե նշաններ հրա։ Now you might be saying, well, that's quid pro quo. I mean, those are words. That's not fair. ասես որ արդար չի ադիգա նույնն է։ But there's a reason for it. We need to learn. Yes, the signs he performs are miraculous. Այո, նշանները որ կատարեց հրաշքներ էին, but they're not miracles. բայց ոչ թե իբր հրաշք բարին համեմատ։ They are signs. Նշան մնե, փանիմա։ And when you get asked this question next time, this is what you're going to answer. So if I ask you, how many miracles did Jesus perform in John? Ուրեմն եթե հարցնեմ կալանկամ, իբր քանի հրաշք Հիսուս կատարեց Հովանու What ավետարանի մեջ։ you'll answer is, well, 0, because he did not perform miracles. Instead, you say he performed 7 signs. So 7 was close, but Ոչ թե հրաշքներն է, բիդեսենք որ հրաշք այո չի կատարեց, այդ փարով, բայց 7 նշաններ ցույց տվավ։ So water into wine, the sign that Jesus did was very important, and we're going to be talking about it today because it sets up for today's story. Եվ առաջինը որ իբր ճուրը քինի փոխեց այդ նշանը տվավ իրենց, бид նայենք թե ինչ էր իմաստը։ Today's story is John chapter 2. We're going to go from verse 11 to verse 22. Այսօրվանը գուկա Հովանու երկրորդ գլուխեն 11-րդ համարեն 22-րդ համարը։ Let me read the first 2 verses. Jesus did this, the first of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, he went down to Capernaum with his mother, his brothers, and the disciples, and they remained there for a few days. Հիսուսի նշաններեն հրաշներուն սկիզբ այսրավ Գալիլեա Կանա քաղաքի մեջ եւ իր փառք հայտնեց ու իր աշակերտները հավատացին իրեն հետո Հիսուս Կապառնայում իջավ ինք եւ իր մայրը ու իր եղբայրները եւ իր աշակերտները բայց շատ օրեր հոն չգեցան The author of John points out that the point of turning water into wine was not just to do a miracle, but it was a sign to point that Jesus is Lord, and believing in him provides everlasting life. Ուրեմն Հովանեսը այնպես մգկրե որ Հիսուս այդ նշանը ըրավը սկիզբի ճուրը քինիի բարձաբես ցուցունելու որ ինք դեր է And it worked because the disciples, when they saw this, believed in Jesus. Եվ օգնեց ադիգա այդ նշանը չդակ դերներ քանի որ գսե աշակերտները հավատացին իրեն Great, fantastic. Then we get verse 12. There's a transition. They go to Capernaum. John doesn't mention anything else, so I have no idea why this is in there, but we just skip over. Հովանես հոտ բզդիկ համար մգտնե Կապառնայում քացին մայրը եղբայրները աշակերտները
ուրիշ բան չսեր։ This leads us to the main story today, which is in verse 13. Եվ գուքանք այսօրվա իրական պատմության իբր 10-րդ համարեն։ The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. Հրեից զադիգը մոդեր, ուստի Հիսուս Երուսաղեմ գնաց։ Now, Jerusalem is up on a hill, so anytime anyone goes to Jerusalem, you go up. Ուրեմն լերամը վրա գտնվի Երուսաղեմ քաղաքը, ուրեմն ովևէ մեկը որ Երուսաղեմ գերտա իբր վեր գելլե թեպի Երուսաղեմ։ And the book of John is the only gospel in the Bible that very explicitly states these Passover stories. Եվ Հովաննու ավետարանի մեջ է որ մասնավորապես աս դոնի արիթը հրեից զադիգը գհիշվի։ In fact, within the Gospel of John, we get 3 of these Passovers that Jesus participated in. Եվ այս ավետարանի մեջ է որ 3 անգամ մասնահատուկ գհիշե որ Հիսուս զադիգը դոնեց։ And it's because of the book of John that we get something that a lot of us may know, but we don't know where we get it from. Եվ այս ավետարանին միջոցով է որ աս բանը պիտի գիտնանք հիմա ինչ որ պիտի ասենք։ So, another question. How old was Jesus when he was crucified? Քանի տարեկան էր Հիսուս երբ խաչվեցավ։ 33 is coming up. Yeah, 33. 33 գսենք։ Now, here's the thing. The Bible doesn't tell us. How do we know this? Շուսեր Սուրբ Գիրքը որ 33 տարեկան You're էր։ like, well, a pastor told me. Ուրեմն Okay. գսենք հովիվը սավատ։ Well, how does the pastor know? The Bible doesn't tell us how old he was. How does the pastor know how old Jesus was? Well, this is how we find out. Ասպես գիտնանք։ See, if you go read in Luke chapter 3, verse 23, it says that Jesus was 30 before he started his work. Ղուգաս եթե երտանք 3:23 գսե որ Հիսուս 30 տարեկան էր երբ սկսավ իր missionarությունը։ And then astute Bible readers will be reading John and they'll realize, wait a second, Jesus went to Jerusalem 3 times for Passover. Ուրեմն անոնք որ ալ գսերդեն սուրբիկները գտեսնեն որ Հովաննու ավետարանն ագսե որ 3 անգամ զադիգի համար Հիսուս Երուսաղեմ գնաց։ And then Jesus died on the 3rd one, so therefore he celebrated 3 Passovers. They're 1 year apart. 30 plus 3 is 33. Ուրեմն այդպես գսենք մենք հաշիվը գնենք որ 3 անգամ զադիգի գնաց 30 տարեկան էր երբ սկսավ ուրեմն գուքանք պատասխանին որ 33 տարեկան էր երբ խաչվեցավ Or he wasn't. Կամ չէ եթե աստեսակ թվապանությունը շիդակ չլա կարելի ավելի գլնա Remember, when I mentioned the book of John was not written as a biography. Հովանու ավետարանը ոչ թե Հիսուսի գենսակրությունն էր որ քրվեցավ It's not trying to tell us all the things Jesus did. Remember, how many miracles has Jesus performed? How many have we read about? Իբր հրաշքներ քանի հրաշքներ կա որ Հիսուս I mean, գործած էր in the book of John, there are 7 signs, right? 7 նշաններ Հովանու ավետարանի If մեջ you read Matthew 8, you'll see 6 miracles in just 1 chapter. Մատթեոս եթե 8-րդ գլուխը գարտա միան 6 հրաշք այդ մեկ գլխում մեջ So կա clearly there are stories of Jesus that are not in the book of John that actually happened. Ուրեմն շատ պատմություններ կա Հիսուսի մասին գրնալալ որ Հովանես անոնք չի գրել So it could be entirely possible that Jesus celebrated more than 3 Passovers after he was 30 years Ուրեմն old. գրնա նույնիսկ լալ որ կարելի է 3 զադիգեն ավելի Հիսուս անցուց He Երուսաղեմ could have been 33 when he was crucified. Գրնարը լալ 33 He տարի could have been 63 when he was crucified. գրնալալ 63 լալ It doesn't make a difference. The point of it is not when he was crucified. The point of it is why he was crucified. Ուրեմն կարևոր չէ երբ քանի տարեկան էր որ խաչվեցավ կարևոր է որ գիտնանք ինչու խաչվեցավ But we're not talking about that today. We're talking about a different story. Ադիգա պիտի չխոսենք այսօր Verse 14, let's continue. 14-րդ համարը In the temple, he found people selling cattle, sheep, and doves, and the money changers seated at their tables. Դաջարի մեջ կդավ արչար ոչխար աղավնի ծախողներ Okay, so, sorry. եւ ստակ փոխողներ ալ որոնք նստեր էին So, clearly the story today is when Jesus got upset in the temple and flipped over tables and shooed out all the money changers, right? Ուրեմն պատմությունը այսօրվա դեր որ երբ Հիսուս տեսավ ադոնք որ արուձախ կնեին դաջարի մեջ ներվեցավ փարգացավ անգե սեղանները քլորեց ամենտեղ դուրս վդարեց այդ ստակ փոխողները եւ այլ And I had so many ideas of like, I was going to put some tables here and then I'll flip them.
And then I'll throw money around. Սեղաններ բիտնեի եւ դակնովրանեի թրամ նեդեի աչուցախ And honestly, like the first thought that came in my head was flip the table. If it flips and hits my mom in the face, and I was like, oh, maybe I can do that. միտքես անցավ գայլի առաջին սեղանը որ դարձնեմ այդպես գայլի մորս զառնեմ so And then I'll throw money around, and then I'll have to pick it up afterwards, or the kids will run here and do that. So I was like, let's just go straight to the story. ուրեմն նույն I ադենա skipped խոսա that. թե թրամ նեդեմ աչուցախ ամենը մի վազենք թրամներուն յետևեն դակնո ես պետք է հավաքեմ վերջը վազանցա So I said, let's just talk about the context. Here's what was going on in that story. խոսինք ադոր մասին Okay, so you have this Passover happening. Now, Passover, according to the Bible, was a festival of pilgrimage. ուրեմն իբր Passover-ը կամ փաղարչագերած դոնը այս զադիգը որ գսենք ուխտակնացության իբր զադիգ մներ But it wasn't always that case. միշտ այդպես չէր They never had to go to Jerusalem to celebrate it. Passover was something done within your own home. ուրեմն այդ դոնը ոչ թե անպայման Երուսաղեմ պետք է ուխտակնացություն անեն Երուսաղեմ դան մեջ գրնայիր դոնել այդ զադիգը But between the transfer of the Old Testament into the New Testament and then during Jesus' times, we see that the Jewish people believed that Passover was something that had to be done in Jerusalem. բայց այդ դարիներու ընթացքի մինչև նոր գդագարան եկանք Հիսուսի ատեն եկանք սովորություն մտածած էր որ ուխտակնացություն պետք է ունեին եւ ամեն մարդ Երուսաղեմ Now, ելներ when you do Passover, you have to make a sacrifice. So if everybody is coming from all over the world, according to where they lived at that time, they needed to come with a sacrifice. Not everybody could carry a cow or a dove or whatever they needed to make the appropriate sacrifice at the temple. ուրեմն երբ որ զադիգը պիտի դոնեինալ զոհեր պիտի մատուցվեին եւ եթե ուխտակնացությունը պիտի ամեն մարդ գովը իր շալագը արած պիտի գնար հերուկ քյուղեն մինչև Երուսաղեմ բերեն So how much easier is it that the temple itself provides you with the sacrifice and you just pay? ուրեմն թյուրուն եղած էր որ դաջարը քեզի այդ զոհերեն մեկ հատը գուտա երթաս եւ գքնես And of course, you're coming from all over the world, so you need to change your money. It doesn't work the same way as it does now, but you change to the one that has value in the city, and you can then purchase whatever sacrifice you need so that you can worship God accordingly. ուրեմն եթե ալ ուրիշ երկրեկ ու քայիր ստագը տրամիտ տեսակը տարբերեր լումայա փոխ պետք ունեիր սարաֆը պետք ունեիր որ փոխեր տրամը քեզի համար որ զոհը քնես If you read stories outside of the Bible regarding the practices that were happening here, people say that these money changers would take advantage of the people that were coming because, well, they need to change their money, so I can offer a rate that's not ethical. ուրեմն անբես դարձած էր անոնք որ սերդած են այդ օրվա պատմությունը գսեին մարտիկանի հերու դեղեկ ու քային ստիպված էին զոհերը քնել ուրեմն այդ լոմայա փոխերնալ շատ գեղձ գերբերով սուղ գերբով տրամը գփոխեին իրենց համար եւ արիթեն գոպտակորզեին մարտիկ խափելու So what did Jesus do? Հիսուս ինչ ըրավ Verse 15 and 16, let's continue the story. 15-րդ համարները Making a whip of cords, he drove all of them out of the temple, both the sheep and the cattle. He also poured out all the coins of the money changers, overturned the tables. He told those who were selling the doves, take these things out of here, stop making my father's house a marketplace. Չվանի խարազան մշինելով Հիսուս ամենքը դաջարեն թուրք անեց ոչխարներն ալ արջարներն ալ ըստակ փոխներուն բղինցներն ալ սիրուցան հրավ սեղանները գործանեց աղավնի ձախողներուն ըսավ ասկե վերցուցեք ասոնք իմ հորս դունը արուդուրի դուն ըրերեք Now, sometimes, I remember the movies I would watch of this happening. Sometimes in almost a comical way, we see Jesus get angry and mad and start acting in ways that we don't see him ever act again. Շարժաբատկերներու մեջ տեսած ենք այդպես Հիսուս ամբես փարգացավ զայրացավ որ ադանք չենք տեսած զինքը իշտեղ We have to wonder, why is he doing this like this? We never see him like this before or after. Այսպես չենք տեսած զինքը ոչ սկիզբը ոչ վերջը ինչու ըրավ We'll get to the bottom of it later on, but let's think about who he is targeting with these actions. Նայինք նա ըրածովը որուն հանդեպ է որ գսե իր ըսածը կամ ըրածը He's not getting upset at the people that are worshiping. Անոնք որ գբաշտեին անոնց թեմ չէ իր փարգությունը He's not even getting upset at the people that set up the worship practice to be that way. Գամալ անոնք որ ճաշտամունքը այդպես դարձուցած են զոհը այդպես կքնես այդպես կերտած կնես անոնց թեմալ չէ իր ըրածը He's specifically upset at the people that are in the way of the worshipers in the temple. Մասնավորապես իր փարգությունը անոնց հանդեպ էր որ ճաշտամունքի երթալու
մեջ տեղը գեցող մարդիկն էին, որ վիճակը դարբեր ստեղծած էին։ We'll piece this together a little bit more. Let's go to verse 17. 17-ն նայենք։ His Համար։ disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." Աշակերտները իր միտքերին փերին, որ քրված է, քու դանը նախանցը զիս գերավ։ Now, let's go to Psalms and find where this verse originally was written. Նայենք, որ այս համարը ուրդեղեն եկած է, առաջին անգամ ուր քրված է, Սաղմոս երթան։ It's the first part of Psalm 69:9. I hope it's like that in Armenian. I didn't check. 69 Սաղմոս 9-րդ համարը։ So in English it says, "It is zeal for your house that has consumed me." Քու դանը նախանցը զիս գերավ։ Okay, good. So we're on the same page. Հայերենով- Did you notice the difference? Դարբերությունը նայեցեք ինչ է։ Okay, let me read it again. Let me read the Matthew version, Մատթեոսը, and then I'll read the Psalms version. Մատթեոսի մեջ Oh, sorry, գրված է։ not Matthew, John. We're in John. So here's Հովանու, John. Հովանու, Հովանու. Zeal for your house will consume me. Իբր անբես գրված է 17-րդ համարը Հովաննու ավետարանի մեջ, քու դանը նախանցը գուդեզիս։ In Psalms, it's written, "Zeal for your house has consumed Սաղմոսի me." մեջ գսե, քու դանը նախանցը զիս գերավ։ In John, when the disciples are remembering this, they're saying that zeal for the house futuristically is going to consume Jesus Christ. Անբես մգսե, որ այդ նախանցը դան մեջ եղածը Հիսուսը պիտի ուդե։ In Psalms, it's saying that it has, in the past tense, it has already consumed him. Սաղմոսացին մեջ գսե, որ զիս գերավ, անցյալի մեջ գսե։ Jesus would be consumed because of these actions. Այս եղածներով Հիսուսը ցևով մը պիտի ուդվի, զիս Or գերավ։ more accurately, Ավելի շիրակ կերպով Jesus will be crucified because of Հիսուս these իբր actions. ուդվիլ ադի Հիսուս պիտի խաչվի ասել։ This was a foretelling of Jesus' crucifixion. Հիսուս խաչվելուն մարգարեությունն է գարս։ If you read the other books, this story happens at the end of everything. It's the last time Jesus goes to Passover in Jerusalem. Մյուս երեք ավետարաններում մեջ եթե գարտանք Հիսուսի այս Երուսաղեմ ելնելը վերջավորության քրված է։ Jesus knew that this action that he was performing in the temple was sealing his fate to be dying on the cross later Հիսուս that գիտեր, week. որ այս ինչ որ պիտի անե հիմա դաջարի մեջ իր խաչելությունը մեջտեղ պիտի։ But in the book of John, it's at the beginning. Այս Հովաննու ավետարանի մեջ ահա բասիկ երկրորդ գլխում մեջ արդեն թրված է այս եղածը։ Let's keep going. I promise we'll bring it together. Verse 18. 18-րդ համարը շարունակենք։ The Jews then said to him, "What sign can you show us for doing this?" Հрьяները այնադեն ամիջապես եկան իրենսին, ինչ նշան գծությունես մեզի, որ այս բաները ընելու իրավունք ունիս։ The book of John, Jesus performs signs so people would know he is Lord. Նշաններ գնե ավետարանս Հովաննուի մեջ, որ մարդիկ գիտնային, որ ինք դեր է։ When he turned water into wine, the disciples believed. Երբ որ ճուրը քինի փոխեց, աշակերտները հավատացին իրեն։ So now he's flipping over tables in the temple. He needs to prove to these Jews why he's doing this so that they can believe. Հիմա որ սեղանները գդարցնե, այս բանը գնե, պիտի փաստե նշան մցուցունե հрьяներուն, որ ինչու գնե։ This is Jesus' opportunity to show the world, or at least Jerusalem, why he is the Lord, or Եվ how հիմա that he is the Lord. Արիտներ Հիսուս ցուցունելու, նշան մտալու աշխարհի եւ անոնք մանավանդ հոնեին ինչու գնե, ինք ով է։ So here's what Jesus gives them. Հիսուս ասիկա գուտայի։ Verse 19 through 21. Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "This temple has been under construction for 46 years, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. Պատասխանվավ Հիսուս ըսաբանոց։ Կագեցեք այս տաճարը 3 օրվան մեջ զանիգա պիտի գառուցանեմ։ Հрьяները ասին 46 տարվան մեջ շինվեցավ այս տաճարը եւ թուն 3 օրվան մեջ պիտի կանգնեցնես զանիգա, բայց ինք իր մարմնին տաճարին համար գսեր։ Okay, Jesus. Շատ լավ, Հիսուս։ You have one of the greatest opportunities to tell everybody that you're Lord. Արիթունիս հիմա ամենուն ասելու որ թուն դերես։ And you give one of the most confusing statements
we have in the Bible. Բայց ցևով մշվարած ցևով պատասխան գուդաս ադոր։ It's completely understandable that these people misunderstand him. Հայտնի էր, որ այս ժողովուրդը լման սխալ հասկացան իրեն։ There's no way for you to be able to know the difference between what Jesus is talking about. Բիդի չգիտնաս տարբերությունը Հիսուս ինչի մասին գխոս։ Not even the disciples knew, by the way. John tells us in verse 22, the last verse that we have, after he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus spoke. Too late for that. Նույնիսկ աշակերտները չհասկացան ինչ կսե 22-րդ համարի մեջ Հովհաննես կսե որ իր մերելներեն հարութենեն յետքը աշակերտները միտքերնին փերին ըսածը եւ հավատացին Հիսուսի եւ քրքին But I feel like that was the point. Այդեր կարևոր գեդը ինչ որ Հիսուսը ասավ Okay, I promise let's put this all together now. Միասին փերենք այս բոլորը First, why is Jesus clearing the temple? Ինչու Հիսուս տաճարը գմաքրե Well, the temple is where you worship God. Տաճարը այդ տեղն է որ Աստված բաշխելու գերտաս It's not a place where you have business transactions. Այնտեղը չէ որ արևդուր ընելու գերտաս And I explained that it was historically reported that people during this time were cheating and lying and trying to steal from people, taking advantage of the situation. Եվ պատմությունը մեզ գսե որ այդ ընթացքին էր որ մարդիկ խափեություն գնային, սվախոսություն գնային, այդ արևդուրի մեջ ամեն տեսակ սխալ բան գլա։ But it wasn't for that reason that Jesus cleared the temple. That's not what the Bible says. Եվ ադոր համար չէ որ Հիսուս մաքրեց տաճարը։ At the same time, I gave you historical context that the Passover was never a festival of pilgrimage. So there's another aspect to it that these religious people are taking advantage of others, saying that Jerusalem is where you need to come, and maybe Jesus was going against this kind of religion that should not exist. Ուրեմն նույն ադենալ ինչպես ասինք պատմական ցևով ուխտակնացություն դարձած էր այս զադիգը մարդիկ ստիպված մինչև Երուսաղեմ երթան ան իրենց երթալը բիզնեսի դարձած էր ապրանքներ ծախելու իրենց Հիսուս հավանական է ադոր թեմալ կարներ իր But the Bible doesn't say that. That wasn't the reason why Jesus cleared the temple. Բայց Սուրբ Գիրքը ադիգա չսեր բաժարը ադոր որ անիգա է ինչու մաքրեց դաժարը Jesus cleared the temple to get rid of distractions. Հիսուս այդ օրը այդ մաքրությունը ըրավ սեղաններու վերցնելը որ մեր ուշադրությունը ինչ բան որ ուշադրությունը բաշտամունքեն գզադե ադի վերցնե He said, don't turn my father's house into a marketplace. Իմ հորս տունը սավ արևդուրի դեղ դարձուցեր է He was clearing the path to worship God properly. Գմաքրեր ջամփան ուշադրությունը քրավող ուրիշ բաներու որ Աստված բաշտելու գրնանք So that's the first thing we need to remember. The second one is the sign that he gave the Jews. Եվ երկրորդնալ ադիգայ որ նշանը Հիսուս ինչ տվավ հрьяաներուն He told them that if you destroy this temple and rebuild it in 3 days. Սա որ այս տաճարը նույնս եթե գործանեք 3 օրեր պիտի շինեմ Now we know which temple that is. Which temple was he talking about? Որ տաճարներ որ մենք հիմա գիտենք ինչ տաճարի համար գխոսեր His body. իր մարմինը Which temple did he clear? Որ տաճարներ որ մաքրեց Was it? այդ ադենվա Was it really the temple? Was that the temple that he was clearing? արդյոք այդ տաճարներ որ գմաքրեր այդ օրվա սրահը If Jesus was thinking of his body as the temple when talking about destroying it and rebuilding it in 3 days, could it be that Jesus was also clearing his body of all distractions that could be in the way and presenting it as ready for us to worship God with no distractions? արդյոք նույն ադենալ երբ ինքը իր մարմնին համար է որ խոսի տաճարը մաքրությունը այդ վիճակի փերել որ մենք ուշադրությունից ուրիշ տեղեր չերթա եւ գրնանք զինքը բաշտել բոլոր հոգիով եւ ճշմարտություն So when we're trying to interpret the story, it's no longer about selling and buying within the church itself. Ուրեմն երբ որ պատմությունը կպատմենք ոչ թե եկեղեցի սրահի մեջ արևդուր ընելու մասին ծախել քնելու մասին In fact, it teaches us that the question no longer is where is the temple or what is the temple? Ուրեմն հարցումը այլևս կարևոր չէ որ
ուր է դաջարը, որ մեկ սրահի մեջ շենքն է դաջարը, The question becomes, հարցումը գլա, who is the temple? ով է դաջարը։ And the answer is very clear. Եվ պատասխանը Հիսուս հստակ է։ Jesus Christ is the temple that was being cleared and prepared so that we can worship God without distraction. Հիսուս Քրիստոս ինքը դաջարն է, որ գմակրվեր մեջեն դուրսեն ամեն ցևով ներկայանալու, որ մենքալ առանց ուշադրությունից ուրիշ տեղեր երթալու Հիսուսը ճաշտենք։ God is now among us. Աստված հիմա մեր մեջ է։ A temple is no longer necessary, Դաջարը սրահը այլևս պետք չէ։ especially a temple full of distractions. Դրա դաջարը որ ուշադրությունից ուրիշ բաներով գլեցնեն։ For example, a church service. Օրինակ Բաշտամունքի վայրը ադենը մեր ժողով ունենալու ադեն։ Coming here, this building, these are not the temple. Ուրեմն երբ որ հոսքը ավակ միասինալ մենք ասիգա չէ դաջարը։ This isn't when we're worshiping. When we're worshiping is when you're directing it towards Jesus Christ, because He is the temple. Երբ որ գբաշտենք Հիսուս Քրիստոսն է որ գբաշտենք։ Well, I think the important question becomes, how do we worship Jesus Ուրեմն Christ more accurately and honestly? հարցումը գլա որ ինչպես գբաշտենք Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Unfortunately, that will be during the next sermon. Ուրեմն հաջորդ պատկամին մեջը կանցնենք այդ պատասխանը տալու։ Again, this is what John is doing. He's setting us up. In chapter 2, as it's ending, he's describing to us exactly that this is who we actually need to worship. Chapter 3 and chapter 4, he'll tell us this is how you actually worship Jesus. Այս քլխուն վերջավորության կպատրաստի Հովանես կգրե այդպես որ այս է որու կբաշտենք Հիսուս ինքը իսկ երրորդ եւ չորրորդ քլխուն մեջալ պիտի ցուցունե թե ինչպես կբաշտենք ինքը։ And just to get your mind kind of thinking, chapter 3, Jesus sits down with a religious leader who he tells, yeah, you're living a really good life, but in order for you to worship, you need to be born again. Երրորդ քլխուն մեջը այո գրոնական մեգումի հետ կնստի ամեն բաները գիտե փարիսեցիմը իրեն գսե այո գնալալ գիտնաս բայց այսպես կբաշտես դերը այդալ պետք է որ վերստին ծնիս։ And in chapter 4, he sits with a Samaritan woman and tells her that a time is coming and has come where you will worship in spirit and in truth, when she argues with him that my ancestors worshipped here, but your people say to worship in Jerusalem. Եվ չորրորդ քլխուն վեճալ սամարացի գնգան հետ կսկսի խոսի լսելով որ այո անիգակ իրեն հետ կվիճապաներ որ մենք հոս կբաշտենք Քորազին Աստված դեղի մեջը կբաշտենք Աստված դուք կսեք որ նո Երուսաղեմ բիդլա բայց Հիսուս իրեն ճշմարտությունորեն հոնդվա որ հոգիով եւ ճշմարտությունով որ Աստված կբաշտենք ոչ թե սրահի մեջ վայրի մեջ։ We will continue on. May the Lord of God bless you as we Դերը continue today. օրհնեցես կշարունակենք յետքը Աստծո խոսքը։ Amen. Ամեն։